Bücher drucken lassen? Nein, nein, ich würde nicht vorschlagen. Also das sind eigentlich ein Nachschlagwerk. So lange man dann die Grammatik versteht, das bleibt dabei als Nachschlagwerk, also Reference Book. Das reicht eigentlich. Das reicht. Ich habe die bei mir gefunden. I was searching my computer for books. Okay. I have loads of books on this. Allerlei Titel. And so while searching, I had organized them Yes. on the, one moment, Achal is here. Und trotz aller Ordnung bin ich immer durcheinander, wenn es um Bücher geht. Wenn ich was Interessantes im Internet finde, also mache ich ein schnelles Download. Ganz schnell downloade ich dann das Buch. Sonst, also verschwindet das Buch vom Internet. So, ich mache den Download, also ganz gleich und ganz schnell. Guten Tag alle. Guten Tag, Tag. Achel. Guten Wie Tag. geht's? Wie geht's? Wie geht's? Sehr gut, Sir. Danke. Das freut mich sehr. So, ich war gerade dabei zu erklären, ihr bekommt noch Grammatikbücher von mir, um nachzuschlagen und die Grammatik vielleicht besser verstehen zu können. So, bei mir, das ist dann hier. Ja, das ist das Buch. Jetzt seht ihr mein Screen, mein Bildschirm? Ja. Yes. Ja, Sir. Ja, das ist dann Deutsch aber Hallo von Hans Witzlinger. Grammatikübungen zu C1. Und das ist von diesen Website hier, deutschkurser-passau.de. Das ist ein sehr, sehr gutes Buch. Also solche Bücher gibt es für verschiedene Niveaus. A1, A2, B1, B2 auch. Ja, von Passau, deutschkurser-passau.de. Danach muss man suchen. Oder wenn ihr ein bisschen Geduld habt, diese Bücher habe ich auch bei mir, aber die sind auf meinem Desktop, nicht auf meinem Laptop. Also das ist dann das Inhaltsverzeichnis. Weil es C1 ist, werden nur Themen zu C1 hier behandelt. Passiv, trennbare, untrennbare Verben, Funktionsverbgefüge, Modalverben K2, K1 und dann Nominalisierung, Verbalisierung. Und das interessiert uns. Also das Thema hier. Wie bilden wir Sätze, Nominalisierung, also wie machen wir das und was ist das eigentlich? Das andere Buch ist hier und das ist Deutsch als Fremdsprache, das ist ein Arbeitsheft zur Vorbereitung für die DSH, also Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang. Das ist eine ziemlich schwierige Prüfung, aber machbar natürlich. Und das Buch ist von diesen drei Autoren, Klammer, Heilmann und Röller. Und der Titel lautet Übungsgrammatik für die Mittelstufe, Niveau C1. Es gibt Regeln, Listen und Übungen. Und diese Auflage ist aus 2006. Die zweite Auflage aus 2006. Aber das interessiert uns nicht, ob das neu ist oder alt. Die Grammatik bleibt gleich. Also, wieder, es geht um Wortarten, Satzglieder, Lektion der Verben mit Präpositionalergänzungen, mit Dativ, mit Genitiv, mit Nominalergänzungen und so weiter. Dann gibt es Angaben, Temporalangaben, Kausalangaben, also allerlei Angaben. Und dann weiterführende Nebensätze und darunter auch Attribute. Und dann gibt es hier Konjunktiv 2 auch. Dann noch weiter, Konjunktiv 1, da gibt es Regelformen, K1 der Gegenwart, der Vergangenheit und Passivformen in K1. Also alle eure Fragen werden hier beantwortet.
Das Thema haben wir noch nicht gemacht. Modalverben, subjektive, objektive und Modalitätsverben. Das kommt vielleicht bei Lektion 5. Ich habe es vergessen. Ich habe das hier irgendwo notiert. Moment. Das soll hier stehen auf meinem Blatt. Mensch. So, welchem Buch ist das? Also, ich habe es gerade gezeigt. Ne? Das ist ein... Ja. Deutsch als okay, Fremdsprache. Übungsgrammatik für die Mittelstufe. Oh. Oh, ich habe eine Menge Bücher. Ich habe eine Menge. Es gibt keinen Das Standard. Science ist Mittelstufe. Ja. Ja, genau. Und wie viele Stufe gibt es da? Grundstufe, Mittelstufe und Oberstufe. Oberstufe ist C2? Ja. Nur C2, Sir. Ja, C2, also das ist die neue Einstufung. Früher hat man das als Grundstufe, Mittelstufe und Oberstufe also aufgeteilt. Und jetzt gibt es diese A1, A2, das ist dann nach den europäischen Normen. Okay, dann hier gibt es auch Nominalisierung, Formen und komplexe Nominalisierung. Und hier. Wir können das einmal heute durchlesen, hier und dann auch das andere Buch. Und dann vielleicht unsere Übungen, die wir also gestern zu lösen versucht haben. Diese Übungen können wir auch dann heute zu Ende bringen. Und dann haben wir das Thema fast fertig. And if you remember, ich habe euch dann auch gestern alle unsere Themen im Buch gezeigt. That multiple lessons have this Nominalisierung und Verbalisierung als Thema. The whole book is full of that. The remaining, I think, 5, 6 lessons. There are 4 of them with Nominalisierung und Verbalisierung. Also es gibt nicht viel Grammatik dabei. Lektion 9, Lektion 6 und Lektion 5 und 4. Die sind alle Nominalisierungsproblematik hier. So if we can do all of them at one go, reading through the lessons will not be a problem. Wortschatz ist nie ein Problem. Wir brauchen nur die Wörter zu verstehen und die Bedeutung gut zu wissen und vielleicht durch Übungen oder durch Sätze oder durch Gespräche diese Bedeutung im Kopf zu behalten. That's all. So learning new words is not an issue. You can sit up 24 hours and memorize the whole dictionary. Das menschliche Gehirn ist etwas sehr, sehr, was etwas sehr kompliziert ist. Also neue Vokabeln zu lernen ist kein Problem. Das Problem bleibt darin, als Erwachsenen, wenn wir eine Struktur lernen, wie verstehen wir diese Struktur in einer Fremdsprache und vor allem, wenn diese Struktur nicht mit unseren Sprachen oder mit den Sprachen, die wir schon kennen, nicht übereinstimmt. That's why it seems to be a problem. Because the structures don't match with what we already know. And then we have a problem trying to understand them. Gestern habe ich ein Gespräch mit meiner Frau geführt darüber, ob sowas im Englischen gibt und auch in Hindi. Aber sie sagt, das ist dann ein Problem des Stils. It comes under stylistics, but you will not find it in a grammar book. I said, are you sure? She said that's what she feels, that it will not be there in an English grammar book. It will come under stylistics, if at all. Stylistics is nothing but how do you express yourself differently and formally, informally, in a very colloquial manner and so on and so forth. So I told her that this is part of the German grammar, say eins. She says, I don't know, but she doesn't teach the basics. She teaches the higher level students of English, teachers basically. She is a trainer of teacher trainers. She trains the trainers who train teachers.
So we had a discussion on that yesterday. And she said it's not so easy. You can't convert them like this. You have to look at the different aspects concerned with language. Only then can you find an equivalent in other languages. Ich habe also, natürlich, das ist richtig. But couldn't make progress. So I said, okay, let me now look at my grammar books somewhere. I have them. I also have hard copies of some of these grammar books. But the soft copies is what we need now. So I can mail them to you. They're not very big files. I think one is 6 MB. The other is just about 1 MB. So 7 MB, I can email it to you right after the class. Anything about 25 mail does not take. About 25 is a problem. Yeah, I think I sent something to you. It didn't take it. The pictures, I think. So I had to say, split them and send them. Okay, so if you look at the Regel here, was ist Nominalstil or was ist Verbalstil? For us, these sentences are the important ones. Der Verbalstil wird vor allem in erzählenden Texten und in der mündlichen Sprache verwendet. This is important for us. Deshalb brauchen wir den Verbalstil. I think Surbi wanted to know about this yesterday. Why do we have to learn this? Und der Nominalstil wird vor allem in Fachtexten und in wissenschaftlichen Texten verwendet. Fachtext zum Beispiel ein Text aus Jura, ein Text aus der Wissenschaft, aus Physik, aus Chemie. So there the verbal style that normal common language is never used because the scientific language has to be very formally expressed or a legal text. So we need to learn these different structures because they are in use in these subjects. Yeah, even in English. So as it says here, if you have a verb, more verbs in a sentence, the text comes alive. Der Text wird lebendiger. Also man versteht das besser, weil das Verb uns die Bedeutung besser angeben kann als ein Nomen oder ein Kompositum. Remember in German, you can make massive words, correct? Yes. Huge long words you can make. To decode those words is always a problem. So sometimes they just remain as a word and not any meaning for us. So as it says at the end here, Texte im Verbalstil, also ganz am Ende hier, wirken lebendiger. There are more verbs. So you feel closer, you understand them, and you can empathize with them. Ja, das stimmt, das ist richtig. Aber Texte im Nominalstil dagegen, auf der rechten Seite, sind eher abstrakt. Why? Abstract because of this compositor. The way they sound, you suddenly feel distanced. So these are the two basic differences here. A Verbalstil is always easier to understand. So look at the various versions that we have here. Verbalform. Die Forschung beachtet dabei den Spracherwerb und das Sprachenlernen. Research then observes language acquisitions and language learning. In der Forschung, see how the entire sentence is staged. Now it starts with a preposition. Research observes. In der Forschung gibt es Beobachtungen über den Spracherwerb
und den Sprachen lernen. Ja, und über das Sprachen lernen. You have to change this. Similarly here, Sie erwerben auch Sprachregeln und so weiter und so weiter. Look how we have changed the Vorkommen from verb to Vorkommen als Nomen. This Erwerben here will become der Erwerb von Sprachregeln umfasst, oder der Erwerb von Regeln umfasst auch Sprachregeln. Ja, or here, den Nomen, von den Normen der Muttersprache becomes den Normen der Muttersprache sind, etc. So, if this is confusing, let's come to this part here. Wenn man so einen Text vor sich hat, kann das auch eine Herausforderung werden. It can also become a challenge. Oh my God, what does he say here? Look at the example. Nominalisierung, Verbalisierung. Die Verhaftung eines Diebes. The arrest of a thief. Man verhaftet einen Dieb oder ein Dieb wird verhaftet. One arrests a thief or a thief was arrested or is arrested. Die Liefergarantie. Man garantiert für die Lieferung. The verbal is always easier to understand and it's closer. It's more personal. Imagine a salesman coming to you and saying, "Sir, इसकी लाइफ टाइम गारंटी है." हाँ तो ठीक है, कंपनी वाले लाइफ टाइम गारंटी देंगे. There's always the lifetime guarantee the company is giving. But if he comes to you and says, "Sir, we guarantee you lifetime for this. We guarantee you. The company guarantees you," and you uses the verb, then you feel closer. Aha, it's the company's words. And it's not weit von unserem Herzen. Das liegt nah am Herzen. We guarantee you. So somebody is giving you an assurance about something in the verbal form. But if he uses the noun form, there is a guarantee. He doesn't say, "We offer you a guarantee." We guarantee. He uses the verb. So the verb always is closer and more commonly used. It's like the active and passive that we use, or K1 that we use in German for describing something. A cooking recipe, for example, a cooking recipe, Kochrezept. In German and in English also, the passive is used. Man nimmt oder das und das wird genommen, das und das wird geschnitten, das und das wird gekocht. Oder man verwendet auch K1. Man nehme so und so Sachen, man schneide diese Sachen, man koche diese Gemüse und so weiter. So once you use a passive oder K1, man distanziert sich automatisch. That is the essence of this grammar, the meaning of this grammar. Man distanziert sich von dem Leser oder von dem Zuhörer. Either the reader or the listener. This is kind of a distance. Entschuldigung, Sir, in K1 und passive. Beide. Es gibt eine Distanzierung. Auch bei K1. K1, that is the main feature of K1. There's a distancing. You distance yourself from what is being said. Think of a newspaper report. It has to be neutral. And to achieve that neutrality, we use K1 in newspaper reports. You'll find them very frequently.
K1. Yeah? So to get closer, you need the verbal form. And this is a brief exercise to convert these nouns into verbs. Die Ankunft des Flugzeuges. How will you say? Das Flugzeug kommt an. Die Hilfe der Freunde, die Freunde helfen. So how do you break it up and put it with verbs? Right? And what are the prepositions and other things that we can use here? Also causal, we'll use this. Concessive, these. Conditional, so everything on one page which is split into 4 lessons in your book. So aufgrund der steigenden Kosten müssen die Preise erhöht werden. Aufgrund der. On the account of rising costs, the prices have to be increased, must be increased. Why can't you put it in simple German? Weil die Kosten steigen, müssen die Preise erhöht werden. It's much simpler to understand. Right? So it's less formal. Und darum geht es ja. Wie arbeiten wir damit? Welche Übungen? Also es gibt hier solche Übungen auch mit dem Einleitungssatz. So it's easier for you. Dank, wegen, how do you form the sentence? Ja, bilden sich Nebensätze, it says, so you know what has to be done. And sie lehnte eine Zusammenarbeit mit diesen Leuten ab. How do you, sie lehnte ab, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten. So you converted the Zusammenarbeit into a noun. Also hier also Verb. Einnahme, einnehmen. Verschiebung, verschieben. Wiederholung, wiederholen. So convert these nouns into a verb. Ihre frühe Ankunft überraschte mich. Her early arrival surprised me. Es überraschte mich, dass sie so früh ankam. Mich überraschte, dass sie so früh ankam. So this is much more easier to express rather than look for the noun of ankommen. Ankunft. Yeah? So whole lot of exercises here. Und was ich ganz gut finde und auch teilweise nicht so gut, es gibt hier keine Lösungen. There are no solutions here. Also man muss alles selbst lösen. Und wenn man etwas selbst löst, ist man natürlich besser, wenn es um den Gebrauch geht. When it comes to usage, you're more confident because you've done the exercise yourself without looking at the solutions. There are no solutions here. So I'll send you this book. And this is the C1, Deutsch aber Hello. Und auch das hier. Es ist riskant, die Verkehrsregeln zu übertreten. It is risky to break the traffic rules, to violate the traffic rules. The violation of traffic rules is risky. Nominalstil. Otto hat für das Wochenende geplant, mit seiner Freundin an die Ostsee zu fahren. For the weekend, Otto has planned to go to the Baltic Sea with his friend, with his girlfriend. Otto had planned a weekend with his girlfriend, a travel to the Baltic Sea over the weekend with his girlfriend. Isn't this more complicated? Yeah. Yeah. So, how do you go about that? Hint and the exercises are given here. Suchen, die Suche. Yeah, most commonly used verbs.
And then comes here. We can try this right now, just to gain some confidence before we are on the Übung kommen. Also er, sie oder man repariert das Fahrrad. Die Reparatur des Fahrrads. Also verbal zu nominal. Nahm an der Tagung teil, die Teilnahme an der Tagung. Can you try a few of them? Verfilmte den Roman. So wie kann man das nominalisieren? Der Roman. So, wo ist das? Ja. Die Verfilmung des Romanes. Ja, die Verfilmung des Romans. Romans with single S, not ES. Okay. Noch einmal, bitte. Die Verfilmung des Romans. Die Verfilmung des Romans. Was ist verfilmen? Etwas verfilmen. Publish. Nein, verfilmen. Das Wort Film. Filming. Okay. Make a film. Yeah, to make a film of the novel. A novel has been written and this novel has been filmed. That means the novel has been converted into a film. Ja? Übersetzte den Text. Also was kommt hier? Die Übersetzung des Texts. Test. Ja, des Textes. Arbeitet in der Fabrik. Das Arbeiten. Use the proper noun, otherwise for the correct form, the other form. Die Arbeit Okay. Die Arbeit der Fabrik. in der Fabrik. Okay. In der Mit Fabrik. der Präposition, ja, die Arbeit in der Fabrik. Besuchte einen Sprachkurs. Das Bis- Besuch eines Sprachkurses. Der Besuch. Der Besuch Der Besuch Eines Sprachkurses. Sprachkurs. sehr gut, eines Sprachkurses. Half seiner Freundin. Hälfte der Freundin. Die Hälfte der Freundin. Noun. Die Hilfe Die seiner seiner Freundin. Studierte Medizin. Das Studium des Medizins. Der Medizin. Der Medizin. Ist feminine. Ja, das Studium der Medizin. Oder simply Medizinstudium. Als Kompositum. Also combined word, Medizinstudium. Reiste nach Japan? So, sieben noch nicht gemacht. 7 habe ich nicht gemacht. You want me to do it? Also, okay, fine. Oh, nein. Ich dachte, okay. I thought it's quite simple. So, erforschte Die Erforschung. die Erforschung. Der Antarktis. Sehr gut. Die Erforschung der Antarktis. Reiste nach Japan. Die Reise von Japan oder die Nach Die Reise nach Die Reise Japan. nach Japan. Die Reise nach Japan. oder eine Japan-Reise machen. Okay, eine Japan-Reise machen. For example, if you take er als Subjekt, er reiste nach Japan, er machte eine Japan-Reise. So, machen. You have to add things also. Please don't be bound by what is in front of you. When you change a structure from one structure or from one set into another set, you will need to delete some things, you will need to add some things. So, eine Reise nach Japan machen. Yeah. Naturally, when you use eine Reise nach Japan, that is a short form. But what about this er? Machen eine Reise nach Japan. Genau, also here also, this sentence is short. Er repariert das Fahrrad,
macht die Reparatur des Fahrrads. The verb is not given to you here. The sentence is not complete on the right-hand side. So to complete this, we need to add the verb machen or whatever else is necessary. Die Verfilmung des Romans would be, der Roman wird verfilmt. Also, machte die Verfilmung des Romans. So you need to use some verb or the other. So here, machte eine Japanreise. Or Japanreise as a short answer is also correct. So basically whatever we have here, we can convert these verbs into nouns. Begrüß. Can you give me the noun here? Begrüßung. Begrüßung. Here, unterhalten. Unterhaltung. Unterhaltung. Er ist bereit zu zahlen. Zahlung. Zahlung. See? Zustimmung, Erfindung, Arbeit, Experimentierung oder das Experimentieren. Herstellung. Herstellung. Ja, fuhr nach Australien. Führung. Nein, Fahrt. Okay, Fahrt. Yeah, the fart nach Australien. So a huge amount of sentences are here for your practice. Then comes these forms. He calls it complex. They're complex because you need to be a little more careful here. Man untersucht die Frau oder die Frau wird untersucht. Die Untersuchung der Frau wurde gestern gemacht. Man untersucht die Frau gestern oder man untersucht die Frau heute Abend. If you take it in active, man untersucht die Frau. Passiv, die Frau wird untersucht. This is a verbal form. If you want to put it in passive, the sentence is not yet over. So you have to complete the sentence. So how do you convert one to the other? So he gives you a few examples here. Yeah. So as count as genitive, then that's preposition. So what is the order of placement in a sentence? And then he says formen Sie O. And keep it short. Don't complete the sentence here. Die Glühbirne wurde erfunden. Die Erfindung der Glühbirne. The bulb, the light bulb was invented. The invention of the light bulb. Edison erfand die Glühbirne. Die Erfindung der Glühbirne von Edison. So I'll send you these. You can take your time solving them. The ones that you found difficult, we could discuss. Yes, sir. Das ist lässig. And there's a list here at the end. Reaktion der Nomen. What are the nouns that come with prepositions here? Angebot an, Arbeit an, Anteil an, Bedarf an, Freude an, and so on. And this is dative. Here, an is accusative. Glauben an, Übergabe an, Erinnerungen an. Similarly with auf. Antwort auf, accusative. Besuch bei, dative automatic. Entscheidung für, Grund für, Hilfe für, accusative. Yeah. Gegen, accusative. Gegenüber, dative. Mit ist dative, nach dative. Über ist hier accusative. Accusative. So up to zu. And then, depending on what you have done here, haben Sie den Bericht Über. gelesen? So a small exercise with these prepositions. This is again part of your C1. Huge amount of sentences. Huge amount. Believe me, once you know these prepositions through uses, your problem is solved as far as your grammar goes.
Most of these we have already done, so I'll just give them across to you. Ja, zusammenfassende Übungen am Ende und dann Begriffserklärungen. Über das S, Partizipialkonstruktionen, Infinitive, Negation mit nicht, Stellungsregel, where do you put nicht in a sentence? Gibt es auch die Lösungen, Herr? Nein, hier gibt es wieder keine Lösungen. Keine Lösungen. Begriffserklärung, ja, das schon. Also was bedeutet ein Nomen, was ist Nominal, was ist Nominativ, that's all. But, leider keine Lösung. Also teilweise glücklich, wie ich gesagt habe, teilweise unglücklich. Also wir wissen manchmal nicht, habe ich dann das richtig hier? But I personally would like to take it as a challenge and solve it myself rather than look at the answer. Yeah, when do we use S in a sentence? S im Nominativ bei unpersönlichen Verben. Compulsory. Es gibt. Worum geht es in diesem Text? Wie geht es Auto? Wie geht es dir? And so on. Rules of how to use S. So I'll send them across, both of them to you straight away, gleich nach dem Unterricht. So you have something like grammar in front of you. Und ich kann euch auch teilweise versichern, if you start going through it very seriously, either you have the mood and you go through it and understand everything, or this is one thing that will really put you to sleep even if you don't want to sleep. So both ways, it is good for all of you. Okay? Aber ich habe auch etwas für euch hier. Einige Videos habe ich ja gefunden von Nominalisierung und Verbalisierung. B2, C1. And let's have a look at what they say. Bikaram fragte nach der Nominalisierung und der Verbalisierung. Dieses Video schließt an das Thema Nomen-Verb-Verbindungen an, das wir in den letzten Livestreams behandelt haben. Nominalisierung und Verbalisierung bedeutet, dass man die Sätze umformuliert. Bei der Nominalisierung bildet man aus einem Verb ein Nomen und formuliert dann die Sätze um. Und bei der Verbalisierung ist es genau umgekehrt. Man macht aus einem Nomen ein Verb. Und das haben wir auch gemacht. Zum Beispiel haben wir hier aus den Verben Nomen gebildet. Verwenden, die Verwendung. Beachten, die Beachtung und so weiter. Auch haben wir Sätze umformuliert. Zum Beispiel hier haben wir einen Satz mit einem Nomen. Ich möchte, dass die Regeln Beachtung finden. Wir bilden von diesem Nomen ein Verb, beachten und formulieren den Satz um. Ich möchte, dass die Regeln beachtet werden. Ihr genauso. Die Kinder geben sich gegenseitig die Schuld, den Streit angefangen zu haben. Die Schuld, das ist das Nomen, das passende Verb dazu heißt beschuldigen. Und so sieht der Satz aus. Die Kinder beschuldigen sich gegenseitig, den Streit angefangen zu haben. Warum macht man das? Wir erinnern uns, der Nominalstil ist eine etwas offiziellere Sprache, die Sprache der Wissenschaft, der Politik, der Wirtschaft, und genau da verwendet man den Nominalstil und genau da brauchen wir auch die Nominalisierung. Außerdem erhöht die Nominalisierung die Informationsdichte eines Satzes. Mit anderen Worten, in einem Satz mit vielen Nomen
gibt es noch mehr Informationen. Und es ist auch klar, in einen Satz können wir ganz viele Nomen packen, aber nur ganz wenige Verben. Hier kommt euer Beispiel. Die Einhaltung der Hygieneregeln verlangsamt die Verbreitung des Coronavirus. In diesem Satz haben wir 4 Nomen. Einhaltung, Hygieneregeln, Verbreitung, Coronavirus, aber nur ein Verb. Und jetzt kommt eure Aufgabe. Drückt auf Pause und überlegt, aus welchen Nomen könnt ihr Verben bilden. Und dann formuliert ihr den Satz um und schreibt diesen Satz in die Kommentare. Und so könnte eure Lösung aussehen. Wenn man an die Das Coronavirus verbreitet sich langsamer, wenn man die Hygieneregeln einhält. verbreitet sich das Coronavirus. Das Verb verbreitet sich, kommt von Verbreitung und das Verb einhält kommt von Einhaltung. Hier haben wir 2 Sätze. Einen Hauptsatz, das Coronavirus verbreitet sich langsamer, und einen Nebensatz, wenn man die Hygieneregeln einhält. Ein anderes Beispiel. Unsere Produkte weisen hohe Qualität auf. Das gewährleisten folgende Maßnahmen. Wir überwachen den gesamten Produktionsprozess lückenlos und halten alle technologischen Schritte genau ein. Das sind unsere Verben. Weisen auf, gewährleisten, überwachen, halten ein. Und jetzt macht ihr genau das Gleiche. Ihr pausiert das Video, schaut euch die Verben an, überlegt, aus welchen Verben kann man Nomen bilden und formuliert diese Sätze um. Und dann ab damit in die Kommentare. Und so könnte eure Lösung aussehen. Die lückenlose Überwachung des gesamten Produktionsprozesses und die genaue Einhaltung aller technologischen Schritte gewährleisten hohe Qualität. Do you see the complexity of the nominal stil now? Leute? Super schwierig. See how complex it is. Unsere Produkte weisen hohe Qualität auf. Punkt. Das gewährleisten folgender Maßnahmen. Doppelpunkt. Wir überwachen den gesamten Produktionsprozess lückenlos und halten alle technologischen Schritte genau ein. Punkt. So 1, 2, 3 sentences. 3 sentences here. Now look at this here. Die lückenlose Überwachung des gesamten Produktionsprozesses und die genaue Einhaltung aller technologischen Schritte. Now comes your verb in the second place. Gewährleisten hohe Qualität unserer Produkte. You see the complexity here? Nominalstil. Wie komplex das ist? And how formal, stiff, and very, very abstract it is. And this is exactly what I was speaking about a little while earlier. Das habe ich auch gestern euch erklärt. Überwachung kommt von Überwachen und Einhaltung kommt vom Einhalten. Natürlich gibt es in diesem Satz viel mehr Nomen, aber nur ein Verb. Dieser Satz enthält genauso viele Informationen wie der gesamte Textabschnitt links. Die Informationen sind dichter gepackt. Aber was ist einfacher zu verstehen? Dieser Text oder dieser Satz? Ganz eindeutig der Text im Verbalstil. Also, wenn ihr einen Satz oder einen Text seht, den ihr nicht sofort versteht, nicht verzweifeln, sondern nach Nomen suchen, die man zu Verben umformen kann.
Übung macht den Meister. Okay, Leute, wie war das? Okay? Ja, Anil, Avi, Surbi, Achal? Yes, sir. You see, right now we are learning how to make things difficult for others, not for ourselves. You want somebody not to be able to understand you properly, use a nominal style. See here, aufweisen, gewährleisten, überwachen, halten, 4 verbs. And in the sentence, once you convert, there's only 1 verb. Okay, so let's see here. This is again 6 minutes. ये तो वही बात होगी सर, क्या? आपके आपके मम्मी के पापा के भाई के Yeah, you can simply say, लड़के को क्या बोलोगे? well, then that is not genitive, that is even worse. Yes, sir. This is also a nice site, Sprachkuko. Maybe I can send this as a link to you people. It's about half an hour. I don't want to use half an hour here. Maybe I'll take this short one. This is also a recent one, about a year back, from Germanistikum. Und das ist auch gut. Also der erklärt auch sehr schön. I spent about half an hour early in the morning looking for some good videos on this. Yeah. Ich begrüße euch beim Germanistikum. Mein Name ist Jan Philipp. Wenn euch mein Video gefällt, gebt mir bitte einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Gerne dürft ihr die Videos auch teilen über YouTube oder Instagram. Möchtet ihr einmal persönlich mit mir eine Stunde haben, dann schreibt bitte eine E-Mail an germanistikum@gmail.com. Heute schauen wir uns das Thema Nominalisierung von Verben an. Nominalisierung von Verben bedeutet, ich mache aus einem Verb einen Nomen. Ich zeige euch jetzt einen ganz einfachen Weg, wie ihr aus fast jedem Verb ein Nomen machen könnt. Wir schauen uns hierzu das Verb gehen an. Seine Stimmung ist nicht hörbar, Herr. Ja? Okay, Seine I'll send it Stimmung to ist you. nicht hörbar. Ja. Yeah, so I have a streaming problem, I think. This needs a little more bandwidth. Okay, we'll check it. I'll send this to you. You can listen to it then. Okay, here. Hallo, das ist wieder Deutsch in Bildern und heute geht es zum zweiten Mal um die Rechtschreibregeln. Und dieses Video ist einer Schülerin ganz besonders gewidmet, weil sie so sehr traurig war in den letzten Tagen. Dieses Video zaubert es in irgendeiner Weise ein kleines Lachen auf dein Gesicht. Und wenn wir schon über das Zaubern sprechen, heute geht es tatsächlich um Zaubern. Oder sogar ein Tambur, ein Verschlussstein von verschiedenen Videos, die vorher erstellt wurden. Auf geht's, aber zunächst eine kleine im Kopf. Was meinte noch einmal die Präposition? Die dritte Wortart, die wir heute dringend brauchen, die lange nicht mehr vorkam, spricht das Adjektiv an. Und schließlich brauchen wir noch zum Jonglieren und Verständnis den sogenannten Artikel. Genau genommen sind es nicht 4 Wortarten, denn es gibt 7 Pronomen und es gibt 2 verschiedene Arten von Artikeln, nämlich den bestimmten und den unbestimmten. Also, was um alles in der Welt ist eine Nominalisierung. Sie ist so etwas wie eine Verwandlung von Wörtern, die normalerweise klein geschrieben werden, mit der Ausnahme, wenn sie am Satzanfang stehen. Und diese Verwandlung in eine Art Nomen, in eine Art Pseudonomen, die wird zusammengefasst mit diesem Begriff der Nominalisierung. Aus diesem Bild, das aus dem Unterricht meine Schüler kennen, kann man erkennen, es geht um eine gewisse Magie. Die eine Frage, die wir uns natürlich stellen müssen, ist, was um alles in der Welt kann denn alles nominalisiert werden? Die Frage ist ziemlich einfach zu beantworten. Wir kennen 30 Wortarten. Und von diesen 30 Wortarten ziehen wir mal alle konkreter, alle abstrakter und alle Eigennamen ab. Bleiben übrig 27.
Und von diesen 27 kann man getrost 26 nominalisieren. Da ein solches Video aber nicht über 15 Minuten gehen sollte, habe ich an dieser Stelle ein Problem und werde mich deswegen weniger darum kümmern, was nominalisiert wird, als vielmehr darum, wie nominalisiert wird oder noch besser, wann ein solcher magischer Vorgang praktiziert wird. Wenn ihr den König mit seinem Zauberstab genau anschaut, seht ihr, er hat 6 Funken schlagen lassen und genau 6 Gesetze brauchen wir, um dieses Phänomen nun zu erklären. Also gehen wir an die konkreten Beispiele heran. Das erste Beispiel ist ganz einfach zu lesen. Bestimmte Artikel nominalisieren Wörter, die eigentlich klein geschrieben werden, wenn sie, die bestimmten Artikel, sich auf dieses Wort beziehen. Meint Folgendes, und deswegen vielleicht auch dieses Bild mit der Kerze. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, in der Grundschule lernt man, dass man die Nomen erkennt daran, dass sie sogenannte Signal- oder Begleitwörter haben. An dieser Stelle ist die Kerze gemeint. Solche Begleit- oder Signalwörter können eben Artikel sein oder Adjektive oder später lernen wir eben auch, dass es Pronomen sein können oder Präpositionen. Nun, das, was mich aber in diesem Fall interessiert, ist Folgendes. Was passiert eigentlich, wenn das Signalwort vorkommt in einem Satz, aber danach gar kein Nomen erscheint? Worauf bezieht sich dann dieses Signalwort und welche Folgen hat das? Und damit sind wir bereits im Kerngeschäft der Nominalisierung. Gucken wir uns den ersten Satz an und vielleicht erhält sich dann, was ich meine. Wir suchen, das sagt der erste Paragraph, einen bestimmten Artikel. Der Lehrer sitzt ohne die Schüler auf dem Trockenen. Jetzt suchen wir uns mal den bestimmten Artikel, da ist er, dem. Und dieser bestimmte Artikel bezieht sich nun auf das nachfolgende Adjektiv trocken. Trockenen. Da aber danach gar kein Nomen erscheint, bezieht sich also der bestimmte Artikel unmittelbar auf das Adjektiv. Und damit kommt nun der magische Punkt der Nominalisierung, denn der bestimmte Artikel verwandelt das Adjektiv in ein Nomen. Oder noch besser, und damit haben wir den Fachbegriff, in ein nominalisiertes Adjektiv. Zweites Beispiel. Vielleicht wird dann auch deutlich, dass das Ganze eben nicht nur mit Adjektiven, sondern mit einer Fülle von Wortarten passieren kann. Du bist der Erste gewesen. Der ist der bestimmte Artikel. Danach kommt das numerale Erste, aber danach folgen kein Nomen mehr, auf das sich der bestimmte Artikel bezieht. Wieder sprechen wir von einer Nominalisierung, denn das Wörtchen Erste muss groß geschrieben werden. Es wird in ein Nominalisiert. Okay. Do you want me to send this to you? Hello. Der Link? Ja. Nein. Ja, Sir, ein bisschen. Okay. No, this is also not clear. So, shall I put it in the chat box or send it to you separately? Send their WhatsApp group. Yes, sir. I don't know how to do that from here. Okay, sir. Bitte kopieren Sie ja den Link und dann schicken Sie bitte in die Gruppe. Chat box? Ja, Sir. Can I put it there? I'll put it there because I don't know how to, like I said, I just don't know how to put it in there, in the WhatsApp. Yeah, that's So good. here, Yes. das ist dann der erste. Dann kommt das zweite hier. Remember, they all are short videos, and you have to be very careful with what you are listening to and what is being said. I've also tried to choose only German speakers here and not people who have learned German. So also please pay attention to the accent and the phonetics here, how they pronounce the individual words and the overall tempo here. Ja, also hier. Und das
Yes, this is auch gut. Sprachkuko. I've heard him before, and das ist auch gut. So ist das. Ja, 5 Videos, also die Links zu 5 Videos habt ihr gerade geschickt. Yes. Okay, so that you have now. So he talks about adverbiale Nebensätzen. How do you do the Nominalisierung or Verbalisierung? There are others also here. Von Verben und anderen. Also Sprachkuko ist auch gut, aber die sind ziemlich lang, diese Videos. Er plaudert zu viel. Er labert eigentlich. He talks a lot. Hallo und herzlich willkommen bei Sprachkuko Deutsch lernen. In diesem Video spreche ich über die Nominalisierung von adverbialen Nebensätzen. Ich erkläre euch zunächst, was man unter dem Begriff der Nominalisierung. He talks a lot. So it's good in a way because you're able to listen to German. Welche Bedeutung durch diesen Nebensatz ausdrückt. Auch die Subjunktion, weil, zeigt es an. Wenn ihr diese lernt ihr diese. Can you convert this into a nominal style? Ja, ich komme Sir. heute nicht zum Deutschkurs, weil ich starke Kopfschmerzen habe. Aufgrund der starken Kopfschmerzen komme ich nicht zum Deutschkurs. Ja, auch wegen des starken Kopfschmerzens ist auch möglich. Okay. Ja, aufgrund des oder wegen des. So there are options, alternatives. So it's just not one alternative. Yeah, so let's stop this here and let's get back to our text here. So are you feeling better now when it comes to this Nominalisierung und Verbalisierung? Ja, Sir. Etwa besser? Ja, Sir. Heute mache ich diese Übungen des Buches. Yeah, okay. Then let's go on. Also huge amount here. Nominalstil, Verbalstil. Okay, let's now go on. Weiter. Gebärdensprache, das haben wir schon fertig hinter uns. Let's go on. You said something about sentences here, no? Here, this one. Diese Übung, correct? Yeah. So let's try this Übung now. Das ist im Lehrbuch. Lesen Sie die Zusammenfassung des Artikels, bestimmen Sie die unterstrichenen Satzteile und ordnen Sie sie in einer Tabelle. How do you put this? We said, is it Subjekt oder Objekt? Das haben wir, I think we did all of them. No, we didn't. Viele Bewerber. Ja, also das ist schon gemacht worden. Okay. Also die Kritik ist Akkusativobjekt. Und ein Berufs- und Studienwechsel ist Subjekt. Wie ist es hier? Eine Um- bzw. Neuorientierung des Bewerbers ist in der Regel positiv. Ist es Subjekt oder Objekt? Eine Um- bzw. Neuorientierung des Bewerbers ist in der Regel positiv. Subjekt. Subject, subject, naturally. Also Why? ich habe ein Problem in zweiten Sätze. Yeah. Personalchefs stört ein Berufs- oder Studienwechsel der Bewerber nicht so sehr. Mhm. So, ein Beruf oder Studienwechsel ist Subjekt. Ich habe das verstanden, aber Personalchefs, wenn wir Verbalstil in der Verbalstil konvertieren, dann Right now, it has nothing to do with Verbalstil. We are identifizieren Subjekt und Objekt. okay, sir. Yeah, and you can't put this into Verbalstil. Das ist sowieso verbal. It's stör. Stören is the verb here. You can only make it nominal. You have to say Störung.
Also ein Verbalstil ist hier nicht möglich. Da gibt es hier schon ein Verb. So we are not talking about Verbalstil here. We are differentiating Subjekt und Objekt. Je nachdem, wo steht also das Subjekt oder wo steht das Objekt. Also in einem Satz kann das Objekt auch am Anfang kommen oder am Anfang stehen. So can we identify that? That is die Aufgabe hier. Ja, wie ist es bei Nummer 4? Die Wahl eines passenden Berufs ist sehr wichtig. Subjekt. 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 So, Doch, das haben wir schon gemacht. nee, nicht alle. Nur die ersten 3 oder 2 haben wir gestern gemacht, nicht alle. Also heute gehen wir durch alle diese Sätze dann, ganz schnell. Very quickly, let's finish it. Doch beim Vorstellungsgespräch und so eine Schlüssel etc. Objekt. Objekt. Dabei ist die Angabe erfunden nicht ratsam. Subjekt. Subjekt. Okay. Die Personalchefs fordern. Objekt. Okay. Ehrlichkeit bei der Objekt. Wähler. Objekt. Done. It's over. Simple. Right? You can change them to a thus sentence. Now he tells you how do you reformulate these into a thus sentence. By adding thus, you have to increase this, and then from wechsel, you can make it as gewechselt haben. Directly, they won't change. You will have to use some other means to convert them into a Verbalstil. And this nicht so sehr will come to the beginning. Personalchefs stört nicht so sehr, dass die Bewerber ihren Beruf, ja, sie, oder ihr Fach gewechselt haben. Sir, warum Herren Beruf kommt hier? Beruf ist maskulin. So, Personalchef ist stört. Personalchef sehr ist Objekt, ne? In the second Dann sentence, wo ist das Subjekt? Verbalstil, das ist das Subjekt. Ein Berufs- und Studienwechsel, ne? Subjekt. In dem ersten Satz, das ist das Subjekt. In dem zweiten Satz, wir haben dieser Satz hier verbalisiert. The first sentence has been changed into a verbal style. When we do that, naturally there will be a change in the object and subject. Sometimes you have to flip them over. And this becomes a Nebensatz. And this is your Hauptsatz here. Nothing disturbs the personnel managers so much as the applicants changing their profession and their course of study. Similarly, many applicants fear the criticism of the personnel manager on their colorful CV. Many applicants are afraid, they fear that the personnel manager will criticize their colorful CV. So, zweite Sätze habe ich schon verstanden, aber ich habe Probleme im Personalchef ist stört. So what is the problem here, Survi? So, stört ist the verb und hier ist kein Subjekt. Yeah, this is the subject here. The subject state here. So, Personalchefs stört nicht so sehr. Was bedeutet das? Einen Moment. Das machen wir das so, dass ich, ja.
Okay, and then this part only. Okay, now I have the sentence here. Sorry. It is very simple, very, very simple. And you should be doing this kind of thing to check out what is what. Wir haben gesagt, was hier steht, ist das Subjekt. Und was hier steht, ist das Objekt. Correct? Yes, sir. So if this is the object here, then out here, this should be correct, right? Is this correct? Yes, sir. Right? Or I take this in the beginning. Ein Berufs- oder Studienwechsel der Bewerber stört mich nicht so sehr. So this is the subject, mich is the object. Similarly, Personalchefs is the object, this is at the beginning. You can either say oder Ja, Sir, beide sind gleich. genau, also strukturell gesehen, also bedeutungsweise, die beide sind gleich. Aber strukturell gesehen, das ist ein Subjekt und dann kommt das Verb und dann kommt das Akkusativobjekt. Stimmt? Aber hier kommt Akkusativobjekt am Anfang, dann kommt das Verb und dann kommt das Subjekt. The structure has changed in the second one. Also hier haben wir auch das Akkusativobjekt am Anfang und dann das Subjekt. It's very simple. So instead of Personalchef, I put mich and it works. Mich stört ein Berufswechsel der Bewerber nicht so sehr. Uns stört das nicht. Ihn stört das nicht. Sie stört das nicht. So what is it that does not disturb? Subject. A change in the profession or studies does not disturb whom? Personalchef. Why is there no article given here? Very simple. Because this is a generalized statement. This can be Personalchef in Indian and Personalchef in Deutschland and Personalchef in America oder Südamerika oder Japan oder Korea oder Australien oder China. Egal. Egal wo. So when you are generalizing and giving a statement which is universally acceptable or as the universal truths, then the article is true. Warum haben wir hier keine Artikel? So that is universal truth. Warum haben wir hier kein Artikel? Kleine itself article, no, sir? Kleine, hinder, adjective end. Ja, das ist ein Adjektiv hier. Klein, ohne Artikel. Kleine Kinder machen große Probleme. Warum gibt es hier kein Artikel? Warum ist das
die großen Probleme nicht? Also warum ist es hier die kleinen Kinder nicht? Warum haben wir hier nicht geschrieben die alten Geräte? Warum sind diese Sätze ohne Artikel? Kleine Kinder machen große Probleme. Alte Geräte sind schwer zu reparieren. Why do we have these sentences like this? Ohne Artikel. Yeah? What is the reason for not having an article here? Anybody? Any hints? Any suggestions? Any ideas? Keine Ahnung. Entschuldigung? Gesundheit. Sir, Danke. we have used adjectives as noun. Kleine K capital, alte A capital. Ja, aber warum haben wir hier keinen Artikel? Warum steht hier kein Artikel? And we have used adjective as, maybe I'm wrong, but we have put stressed on adjective. That's why I put K capital, kleine, A capital, alte. No. सर क्लाइने किंडर यहाँ पे कोई भी हो सकता है, लाइक कोई से भी किंडर, चाहे वो कोई से भी कंट्री के हो, बट एंड क्लाइनस किंड वो पर्टिकुलर एक बच्चे के लिए कह रहा है. I think this is a one adjective and No, the adjective is already there. Klein is the adjective. This is adjective and ohne article. Adjective and ohne article. Adjective is shown da. Klein, aber ohne Artikel. So kleine Kinder machen große Probleme. Aber hier, wenn wir talking about such sentences ohne Artikel, solche Sätze werden dann gebraucht, wenn wir eine Verallgemeinerung machen, when we are generalizing something. This is a kind of a statement that can be true anywhere in the world. Small children means big problems. It could be anywhere in the world, because a small child, a baby, needs looking after constantly anywhere in the world. It need not be just for Indian kids or German kids or British kids or American kids or South African kids. A baby, a small child, anywhere in the world means big problems for the parents, maybe especially for the mother. So it's a generalization. Alte Geräte sind schwer zu reparieren. Old devices, old gadgets are difficult to repair. I'm not talking about one particular gadget. It's an old gadget. Anywhere in the world, if there is an old gadget, they're not easily repairable. It's a universal truth. You don't get the spare parts. You don't know how to repair them. You don't have any expertise in them. There are no people around who know these gadgets. So when you have such universal truths, generalizations, naturally, the article has to be dropped, because the article, that is the role of an article, to point out to something. So generalization, no article. And similarly here, this is a kind of a generalizations. Personalchefs, so no personal manager, chef here is boss or manager. Nothing disturbs them anywhere in the world, because they are trained as personal managers. They are trained to ignore these kinds of things by an applicant. So it doesn't bother them. And this is why this is at the beginning of the sentence. Now this is our blood from gestern. Where is this? Here.
So, Personalchef stört, ein Berufs- oder Studienwechsel der Bewerber nicht so sehr. So, this nicht so sehr actually goes with stören. It doesn't disturb them so much. What doesn't disturb them? Go back to the basics. Unser Grundwissen. Und unser Grundwissen ist unsere W-Frage, our W question. Go back to the W question. Does not disturb whom? The personal managers. What is it that does not disturb them? That the applicants have changed their profession or their course of study. Go back to the W question and your problem is solved right in front of you. Ohne mich. Ohne meine Hilfe. Ohne dass ich euch dabei helfe. Verbalstil. Ohne meine Hilfe. Nominalstil. W-Fragen. Die W-Fragen sind die Schlüssel zu einem Satz. Anywhere you apply the W questions, you have to find the right key. Of course, to unlock a lock, you need a right key. It can't be just one key that opens up everything. Ja. Viele Bewerber fürchten die Kritik des Personalchefs. Right? Many applicants are scared of criticism of the personal manager. Many applicants are afraid. Afraid of what? What makes them afraid? The criticism. Why should they be afraid here? That they are afraid that the personal manager will criticize them. So basically, we are just changing this nominal part here into a verbal part. Also here, verbal. And this is something that we have done earlier. If you have a das und sie, also das mit Subjekt und Subjekt im Hauptsatz, wenn die beiden gleich sind, viele Bewerber, das sie, also sie bezieht sich auf das Subjekt im Hauptsatz. So when both of these are the same, then a das sentence can be converted to a infinitive mit zu. Und das haben wir gestern auch bei unserer Übung gemacht. You remember? Yeah, sir. We had the zu werden in one exercise. Where is that now? Yeah. Wo war das? Zu werden, zu werden. Not here, somewhere else, no? Not this Übung, it is the other Übung. This is without a, yeah, I think here. Yeah. Gelos zu werden or something. Remember? We did this exercise yesterday. Yes, sir. And the same thing is given in the book here. So entweder bildet man den Satz mit das oder man bildet den Satz mit Infinitive mit zu. Oder.
The choice is left to you as the user. So there is no rule that every thus sentence which has the same subject as that of the Hauptsatz should be changed to infinitive mit zu. No. Because what we see here is this rule here, kann man manchmal einen Infinitivsatz mit zu bilden. Also was bedeutet das Modalverb kann? Es gibt die Möglichkeit. Und wenn wir diese Möglichkeit haben, das hängt von uns dann ab, ob wir das mit das bilden wollen oder diesen Das-Satz in einer Infinitivkonstruktion umsetzen. Whether we put it into an infinitive Satz. That is our problem, not a rule. So it depends on your comfort level. Are you comfortable with using the das or are you comfortable with the zu? Go by your comfort level in constructing these sentences. And exactly what is given here in rules is what I shared with you yesterday in that exercise. So where is that now? This one? Nee. Wieder das Problem. Das one. Nee, auch das nicht. Das one. Ja. It's exactly the same thing here. So there is no rule or the rule which insists that you have to put it only in that manner. So I think, I don't remember now, welcher Satz das war, aber Abhi hat hier eine Alternative vorgeschlagen und das war auch richtig. Also das war bei Satz Nummer 1, glaube ich. Ne? Abhi, war das hier? Ich habe es vergessen leider. Das war im Arbeitsbuch eigentlich. Aha, okay. Also deine Alternative. Ja, Sir. Okay, also hier. Okay. Ja, Gut, dann sollen wir hier heute Schluss machen? Wir treffen uns dann morgen, das ist Samstag. Ja, Sir. Yes, sir. Thank you, sir. Ja, ich muss los. Okay. Ja, okay. Also am Montag machen wir dann keinen Unterricht. Also Holi wird gefeiert. Ja, Sir. Montag. Am Montag. Also, ja, am Montag, genau. Also das ist der 29. Okay, ja. So an dem Tag machen wir dann keinen Unterricht. A few interesting words here. Practice your pronunciation. How do you break the word and how do you pronounce the word? These are nice words. Nominalisierung. See, such a big, huge word. Or Mikrowellen geeignet, erziehungsberechtigt, Kopfsteinpflaster, nacktig Lämpchen, Relativitätstheorie. So practice a few of these. I thought at the end we'll relax doing them, but that's okay. Wir können das dann auch später machen. So as of now, any questions, anything you need from me? Sir, könnten Sie bitte die Antwort von gestern Übungen schicken? Ja, das schicke ich, aber wir haben uns so gedacht, wir versuchen die Übung hier zu lösen. We'll try to solve that here, and then you can have a look at the answers. Problem, Surabhi, would be if I send you the solutions, it'd be easy to look at the solution and say, okay, I've got it. But suppose there is an alternative you have in mind. How would you know that is also correct? Yes, sir. Okay. So you try to solve them, and then I'll send you the whole set. The whole set with the
new one for which I don't have solutions. This one here. Man will den neuen Präsidenten. Die Wahl der neuen Präsidenten. Nominalform. From verb to noun. Die Wahl der. Du hast kaltes Wetter. Dein Hass gegen kaltes Wetter. Der Unterricht hat begonnen. Der Beginn des Unterrichts. So there's no solution for this. I don't have them. So this we have to solve ourselves. Und Herr, könnten Sie bitte diese Bücher schicken, damit wir Ja, das mache ich. üben können? Das mache ich gleich. Okay. Ja, gleich. So, gibt es sonst noch Fragen? Nein, Sir. Nein, Sir. Gut. Dann, ihr habt dann schon genug zu tun. Was ich dann euch gestern gegeben habe, bleibt immer noch übrig. I don't think you've been able to find time to do that. Have you? Das war eigentlich schwierig, Herr. Zuerst müssen wir einfache Übungen machen, dann. Nee, C1, Avi. C1 keine einfache Übung. With C1, we go straight into the jungle. Nothing small now. All that is A1. We already know our old grammar. So straight away attack, angreifen. Straight away attack. That is how we should tackle these problems. Should have the confidence now. But today I'm sure you've learned the tricks on how to do it. So you should be able to manage now the conversion. So let's